Hello everyone. 여러분 안녕하세요. No sound here. Okay, thank you. Sorry about that. 죄송합니다. Okay, hello everyone. Thank you all for coming. 여러분 와주셔서 모두 감사합니다. The week is almost over. 이번 주 이미 다 거의 다 끝나가는데 It's Friday night here in Korea. 한국에는 금요일 밤입니다. And we cultivated for 6 days now. 5-6 days now. 벌써 한 5-6일 정도 수행했는데요. Anyone has any questions or feedback? 질문이나 피드백 경험 Yes. 나눠주실 분. From the land of Shanghai. 상하이에서 오신 분. Thank you, Master. So I have a question and also share my experience today. So in the morning, when I have the sitting recitation, and after that, it's the first time I think I can catch the speed of the high-speed recitation. And after that, once the sound of qing disappeared, I felt my body also disappeared. At that time, I have very clear mind and very little thoughts come. And I tried my best to come back to recite GuanYin Qi name. And at that time, I feel very strong qi, and I feel my rub and such give me strong support. So my question is, why we wear rub and such during the ceremony for the lay people? 안녕하세요, 마스터. 오늘 아침에 있었던 일을 공유드리고 싶습니다. 오늘 아침 예불에서 앉아서 관음보살을 염할 때 그 소리를 따라가고 있었는데 그 빠른 속도에 따라가는 것에 전혀 무리가 없었습니다. 그러다가 칭 하는 소리가 사라짐과 함께 나의 몸도 같이 사라지는 것을 느꼈습니다. 그리고 생각이 없어지는 것 같았습니다. 그래서 다시 관음보살을 염하려고 애썼는데 이때 나의 몸의 기의 흐름이 엄청 크게 순환하는 것을 느꼈습니다. 그리고 내가 지금 입고 있는 로브와 가사가 그것을 굉장히 도와준다고 느꼈는데 제가 드리고 싶은 질문은 제가인으로서 이 예불에 참가를 할 때 왜 우리가 가사와 로브를 입는가입니다. Alright, very good. Congratulations. You enter samadhi. 참회에 드셨네요. And then to the end samadhi when the bell was hit and you stop reciting fast, right? And you went blank. Okay, I think that's samadhi. 종이 울렸을 때 생각도 같이 사라지신 거죠. 아마도 삼매인 것 같습니다. And then you came back. 그 다음에 돌아왔죠? And you have a surge of qi. 그 다음에 기가 흐름이 강해지는 것을 느꼈습니다. Right, surge of energy. 에너지가 뚫고 나가는 것을. Okay, and that's another confirmation that you entered samadhi. 그게 삼매에 진입했다는 또 다른 근거입니다. So now the whole world knows. 그래서 온 세상이 이제 아네요. Now the whole world knows how to recognize that you entered samadhi. 삼매에 진입된 것을 어떻게 알 수 있는지 이제 온 세상이 다 압니다. There's no more secret for us. 이제 비밀이 더 이상 없습니다. It's terrible. 지금 끔찍하네요. Chan used to be so mysterious. 선수행은 정말 사마디, 예전에는 사마디, 비밀스러웠는데 사마디. 삼매. And now it's just like so simple. 이제는 그냥 간단한 You 것처럼 hit the 느껴집니다. bell, enter 종 samadhi, 치면 난 삼매 들고 comes back, 돌아오고 feels so special. 너무 특별하게 You 느껴지고 felt so special, didn't you? 너무 특별하게 느껴지지 않았나요? Yes, I feel so special because before when I
sitting for lotus, sometimes I can feel my legs disappear, but never happened the full body disappear. Full body disappear. 몸 전체가 사라졌다고요? Wow. 네, 마스터 매우 특별하게 느껴졌습니다. 왜냐하면 이전에 결과부자 수행을 할 때는 다리가 없어지는 것은 느꼈지만 몸 전체가 없어지는 경험은 지금이 처음이었습니다. So the whole world also knows. 이제 전 세상이 다 압니다. When you enter samadhi, sometimes there's no legs, 당신이 삼매되면 가끔 Sometimes. 다리가 없어지고 there's no body. 몸이 없어지고 You have anything else to add, Master O Abbot? I'm running out of things to 질문하실 거 talk 있나요? about. 지금 할 말이 없어집니다. 점점. A Di Đà Phật. Tôi cũng chia sẻ cái kinh nghiệm với cô này. He's going to enter samadhi too. 이스님도 지금 삼매 들려고 하십니다. You want to share his Hồi experience? năm 1975, khoảng tháng 6, tháng 7 năm 1975 đó, tôi đang ở trong tù cải tạo. Thì người ta cho tôi hay là ngày mai đó là ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo. Thì người ta dặn tôi phải ăn chay. Lúc đó tôi ăn tháng 4 ngày. Thì tôi nói để tôi vô tôi ngồi giống ông Phật Thích Ca coi. Thì tôi vô khoảng 7 giờ chiều rồi. Tôi giăng cái mồm lên, tôi sợ người ta cười. Tôi ngồi mà tôi không biết kiết già như thế nào nữa. Thì tôi mới nhớ là các chùa đó, Đức Phật ngồi cái đầu gối như vậy. Rồi tôi kéo lên. Thì ngay lập tức cái thân tôi biến mất. Cái thân biến mất. Rồi cái nhà tù biến mất. Mấy người tù xung quanh mất. Một khoảng không gian trống lỏng không còn nữa. Cái thân tôi không biết bây giờ ở đâu. Để đó là một lần. Rồi một lần nữa là ở Lư Sơn Tự với thầy Vĩnh Quá nè. Lúc đó năm 2013, 14. Thì ngồi với thầy nó đau quá đi. Cho nên tôi nhớ cảm giác mà ở trong tù đó. Rồi lúc đó mình không còn thân nữa. Thì vừa nhớ tới nó nhập với y vậy. Là ông thầy hiện giới, cái thân tôi mất. Thầy hiện giới ngồi cái bên mất. Thầy trụ trì mất. Cả chùa mất. Trống lỏng chứ còn không còn cái gì hết. Một hồi là thầy quánh cái handbell. Tôi mới giật mình vậy. Thì nó hiện ra như cũ. Đó năm tôi xuất gia được khoảng 1 năm. Cũng trong thiền thất với thầy Vĩnh Quá này. Emitofuo, Master, I would like to share an experience similar to this lady. Is that in 1975, around June or July, after I attended while I was attending the Vietnamese gulag, that people has been saying tomorrow is the day that Shakyamuni Buddha attained enlightenment. So you should be eating vegetarian. So during those time, I've been vegetarian for 4 days a month, and so I try to meditate and just mimic what the Buddha has done. So then I don't know what to do. However, I remember there was a time that in the temple I saw the statue. The Buddha statue, this is how he sits. So I try to pull my leg up and sit just like the Buddha, and all of a sudden my body disappeared. And everywhere, even the gulag was disappear, everywhere around was disappearing. And there was a very empty space in front of me. So I don't know what happened. And then another time is during a meditation retreat with Master YongHua. I think it was around 2013 or 14. My leg was so in pain. And I remember that state of mind. And all of a sudden, I also enter that state where I see that
I see that Master disappeared, Venerable Shinche disappeared, and everywhere around the temple disappearing all the way until the bell was hit. So that was a year after I left the home life. 아미타불 마스터, 나의 경험을 나누고 싶습니다. 이 여자분과 비슷한 경험인데요. 1975년에 6월경에 나는 베트남 전쟁에 참가하고 있었는데 그때 나의 동료들이 오늘이 석가모니 부처님이 깨달음을 얻으신 날이라고 하면서 채식을 추천했습니다. 그때 나는 채식을 한 달에 4일 정도 하고 있었는데 그 얘기를 들으면서 나는 부처님이 수행하신 방법을 따라하기로 했습니다. 그러다가 나는 부처님의 상을 보게 되었고 그 불상을 보고 그가 앉은 것과 같이 똑같이 따라서 앉았습니다. 그 순간 나의 몸과 그리고 주위에 있는 모든 것들이 다 사라졌습니다. 오직 빈 공간만 남아 있었습니다. 그리고 또 다른 일화는 2014년에 영화 스님이 주재하시는 선칠에 참여를 했었는데 다리가 너무너무 아팠습니다. 그런데 어느 순간 우리 영화 스님과 마스터가 사라지고 그리고 다른 스님들 그리고 제가자들 모두 사라져 버렸습니다. 그 후 한 8년 후에 나는 출가하게 되었습니다. And so there's a difference here. Here in K-land, when you enter samadhi, 한국에서는 there's still K-land. 삼매에 들어도 여전히 K랜드에 있습니다. In Vietnam, 베트남에선, in America, 미국에선 when we enter samadhi, 우리가 삼매에 들면 everything 모든 게 disappears. 사라집니다. So you see, this is why in Buddhism, when we teach you meditation, we teach you cultivation. That's what we call teaching emptiness. You're experiencing emptiness. There's nothing left. 그래서 우리가 불교에서 수행 또는 선을 가르칠 때 우리가 공을 가르친다고 하는 것입니다. 아무것도 당신에게 남아있지 않습니다. There's nothing left. 아무것도 남아있지 않습니다. But it's not quite emptiness yet. 근데 아직 공은 아닙니다. You think it's emptiness, but actually it's not emptiness yet. 공하다고 생각하지만 아직 공은 아닙니다. It's not until much later, much higher levels of samadhi that you will experience really emptiness. 조금 더 높은 삼매에 진입해야만 그때 진정으로 공을 경험할 수 있습니다. But regardless, when you experience that everything, that your body disappeared and so forth, was there a rope, a sash? 근데 여러분 삼매에 진입했다고 하셨는데 몸이 모두 사라졌는데 로브와 세시는 있었나요? Yes, this is the question come from. So actually, I feel very strong qi is floating in my body, and like the rope, it's wrapped qi. So give me very strong support from the back and from the side. So which is that why I'm curious on. Is that the rope and the sash actually also supported me during this ceremony a lot. 마스터, 내가 그 순간에 기가 몸 전체에 아주 강하게 흐르는 게 느껴졌었는데 몸은 사라졌지만 그 길 주위로 나의 로브와 가사가 나를 감싸고 있는 것을 느꼈습니다. 그리고 이 로브가 나의 등, 허리 쪽 그리고 옆쪽을 모두 지지해 주는 것을 느꼈습니다. 그래서 내가 궁금했던 것은 이 가사와 로브가 우리가 수행을 해서 삼매에 진입하는 데 더욱 도움을 주는가요? And you still want to know why you wear a robe and a sash? 그런데도 아직도 왜 로브와 가사를 입는지 알고 싶은 거냐? Isn't that clear to you? 이제 It's to 명확해지지 support you 않았니? when you enter samadhi. 삼매에 진입하면 널 지지해 주잖아. Am I the only one who understands that? Or? 나만 이해한 거야? She says when he enters samadhi, the rope is so strong, sash is like supporting her. Her posture is perfect.
그녀는 선배에 진입했을 때 이 And she's wondering why she's wearing a robe. 로브가 나를 엄청 몸의 전체를 아주 강하게 Am I 지탱해줬다. missing something, 근데 왜 ma'am? 로브를 입느냐고 나한테 물어보고 있다. 내가 뭔가 지금 빼먹고 있는 건가? Con nhớ cái y á, có cái không biết ý nghĩa gì, nhưng mà sau khi con vô tù được 3 tháng á, mỗi ngày con niệm Nam Mô Di Đà Phật 10 tiếng rồi nằm xuống ngủ. Thì 3 tháng sau Đức Phật Di Đà tới trong mơ thì cũng lấy cái y trùm lên người con. Thì từ đó con mới thắc mắc cái y nó có cái ý nghĩa gì. Thì bây giờ con bắt chước Đức Phật thì con cũng làm như vậy. Blessing như mấy cái người tới chùa đó thì họ feel rất là happy. Thì đọc chú với niệm danh niệm đi Phật. Thì một lần nữa thì con thấy ở trong cái sách về giới luật đó, cái y này là cái áo giáp cho người tu. Nên tôi thấy ở đây quý vị có áo giới mà không có mặc. Là ở trong sách giới luật nói Ngô Vị Tăng đó đi kinh băng trong rừng, rồi trời lạnh quá, ông vô hang ngồi ông trú, thì ông lấy cái y ông che ngoài cái hang, thì con quỷ tới thọc tay vô đánh bắt ổng nha, khe đụng cái y là bật ra, không có dám vô. Thì từ đó người ta tin là một cái y là cái vật bảo vệ cho người tu. Rồi, xin hết. Emitofuo. So I remember that the sash, the rope in the sash has a meaning. When I enter the gulag, and for the whole 3 months, every day, before I went to bed, I go to sleep, I will recite Namo Emitofuo 10 times. So without missing for 3 months. And then I have a dream that in my dream I saw Amitabha Buddha cover me with his sash. And so then I was very curious about the meaning of the rope and the sash as well. So then I mimicked the Buddha. I did that to those people who come and ask for blessings. I cover them with my sash as well, and I recite the Buddha's name and the mantra, and those people feel very happy afterward. And there's one time I've read the book about the precept saying that the rope and the sash is your protection, your armor. So therefore, you cultivator, do not take this lightly. There was a story where the monk is traveling and he had to stay overnight in a cave. So he put on his sash and to cover the entrance of the cave, and there was a ghost trying to touch the monk. So the hands was about to touch the monk. The sash was able to protect the monk. So therefore, we can say that the sash and the rope is the protection, the armor for the monks, the sangha. That's it. 아미타불 마스터, 내가 베트남 감옥에 갇혔을 때 매일 밤 나는 10번 잠에 들기 전에 나무 아미타불을 염했습니다. 그러다가 어느 날 꿈속에 아미타 부처님이 나오셨는데 나를 이렇게 가사로 나의 몸을 감싸고 함께 걸었습니다. 그래서 나는 그것의 의미가 무엇인지 매우 궁금했었는데 그 이후에 내가 출가를 해서 사람들을 만났을 때 나도 그들을 이렇게 로브로 감싸고 그 다음에 부처님의 명호를 염했습니다. 그랬더니 그 사람들이 행복해졌습니다. 나중에 내가 개에 관한 책을 읽다가
알게 되었는데 가사는 갑옷 또는 보호막이라고 읽었습니다. 어떤 이야기를 읽었는데 어떤 스님이 여행을 하시다가 저녁에 동굴에서 저녁을 새어야 하는 일이 있었습니다. 그래서 이 스님은 그 동굴의 입구를 가사로 가렸고 그 후 찾아온 귀신이 이 스님을 만지려고 하는데 가사가 그를 못 만지게 지켜주었다고 합니다. 그래서 이 가사는 우리 승가에게는 보호막 또는 갑옷입니다. Very good. Thank you for your input. That's excellent. I didn't know about that anecdote, so it's beautiful. 그런 일화는 전혀 몰랐네요. 감사합니다. 알려주셔서. The anecdote, just for your reference, is that the monk, that a bhikshu is traveling in the forest, and night fell, so he found a cave where he could stay more safely. And so at the entrance of the cave, he would spread his sash to cover the entrance. So at night, a ghost was trying to attack him or get to him. And it tries to go through the entrance, and he could not go through the sash. 이 일화는 어떤 비구가 숲속을 여행하다가 겪은 일인데 그 여행하는 도중에 동굴을 발견했습니다. 그래서 저녁을 지새려고 그 동굴에 들어가서 자기 전에 가사를 펼쳐서 동굴 입구에 놓아두었습니다. 그랬더니 저녁에 그를 비구 스님을 공격하러 온 이 귀신이 가사를 통과하지 못하고 공격하지 못했다는 이야기입니다. So let me explain to you why it happened. It happened because the monk was a pure monk. 왜 이런 일이 일어났을까요? 이런 일이 일어날 수 있었던 이유는 이 비구 스님이 아주 청정했기 때문입니다. For us left home people, 우리 같은 출가자는 we are given these sashes. We're given 3 sashes 우리에게 3개의 가사가 주어집니다. to be used at the proper occasions. 적절한 일에 사용되기 위해서. And the sashes are, as the old abbot says, is our armors. 우리에게 이 가사는 갑옷입니다. Because they provide us with protection. 왜냐하면은 보호막을 제공해 주기 때문입니다. The protection comes when we observe our precepts purely. 우리가 계를 청정하게 지켰을 때 보호막이 제공됩니다. So that's why the ghosts who try to hassle the bhikshu in the cave could not get through the sash because of that protection. 그래서 이 It's a piece 귀신이 of cloth, and yet it stopped the ghost. 그래서 이 귀신이 동굴을 통과하려고 했을 때 이 가사가 막아줄 수 있었던 것입니다. 이것은 그저 천일 뿐이지만 귀신을 막을 수가 있었습니다. Now you understand why in the Chinese system we let you wear the 5 precept sash that the Chinese are wearing. The brown thing there is the sash that will give them protection from the 5 precepts. 이제 우리는 이해할 수 있습니다. 중국 전통에서 이 갈색 가사 5개를 받은 사람을 위한 가사를 주는 이유를 우리는 이제 이해할 수 있습니다. So, for example, a part of our 5 precepts, one of the precepts is not engage in with the other sex. 개 중 하나는 우리가 다른 이성과 관여하지 않는다. engage. 깊은 관계를 맺지 않는다. And so if you observe that precept purely, it actually protects you from the engagements 그 개를 naturally. 그 개를 특별히 지켰다면 그런 관여를 깊은 관계를 맺는 것을 막아줍니다. 자연스럽게. Eventually. 결과적으로. 결국에. So that's why pay attention. In the Chinese system, they wear these sashes because they get more protection from wearing the sashes.
중국 사람들은 이 가사를 더 많은 보호를 받기 때문에 입습니다. So it's an armor around them so that when they get much better protection than those who do not wear sashes. It's a fact. 가사를 입지 않는 사람들보다 훨씬 더 많은 보호를 받는다는 것이 바로 사실입니다. All right. So that's why the Chinese are pretty savvy. Their Buddhism is very savvy. They have these tips, these edges that their system offered to the followers. 그래서 이 중국 사람들이 좀 잘 알고 있습니다. 이렇게 어떻게 편하게 수행할 수 있는지 그런 팁들을 많이 알고 있습니다. So, for example, I was in Vietnamese temples. I didn't see that in Vietnamese temples. 예를 들어 베트남 절에 갔을 때는 나는 그런 것을 볼 수 없었습니다. I was Thai temples. We didn't have. 태국 They 절에도 didn't have 없습니다. such 가사가 sashes. 없습니다. Okay, meaning they don't have as much protection in their spiritual practices as if they were to wear sashes. 그것은 그들이 영적인 수행에서 가사를 입는 것보다 입지 않았을 때 보호를 덜 받는다는 것을 의미합니다. So besides, if you break one of the precepts, 그래서 예를 들어서 개를 하나 어기시 I will break your pinky. 새끼손가락을 부숴버릴 건데 When that happens, you can no longer wear the 5 precept sash. 만약에 그런 일이 일어나면 5조 가사를 입을 수가 없습니다. It's illegal. 불법입니다. So this is why I tend to break people's pinkies when I break the precepts. 그래서 So that 내가 when they 사람들이 개를 어겼을 때 pretend to wear the 5 precept 새끼손가락을 sashes, everyone say, "Hey, your pinky is broken. 부숴버립니다. You cannot wear 5 precept sashes 그래서 anymore." 5조 가사를 줄 때 너 새끼손가락 부러졌네. 개를 파했잖아. 그러면 너는 이 가사를 입을 수가 없다. We have our very practical reason. Yes, you 우리는 have it. 아주 실용적인 이유가 있다. Với Đức Phật con còn cái kinh nghiệm nữa để chia sẻ cho đại chúng. Là thầy dạy 42 thủ nhãn nhưng mà thầy không có cho lệnh để xài. Con không có dám. Thì con tò mò, con lấy cái y, con trùm lên hai cái bồ đề ở chùa, 2 bồ đề nhỏ với cái ổi với cái bụi ớt của cô Liễu. Thì con bắt chước Đức Phật, con làm vậy đó. Rồi con đọc chú Giảng Sanh thôi. Thì cái năm rồi Tết triển lãm năm rồi ở chùa Pháp Tạng đó, thì lần đầu tiên con thử lên cái ông Ấn Độ, ông tới ông coi sao lại, thì con cũng làm như giống 2 cây bồ đề, thì con cũng đọc chú Giảng Sanh với 3 cái câu chú của các tán xa với niệm Nam Mô Nhà Phật 10 lần. Thì tình cờ cô nữ cổ quay phim, bây giờ còn bằng chứng. Thì sau khi xong, con dở cái cà sa ra, thì 2 hàng nước mắt nó tuôn xuống. Thì cái cô bạn gái đứng cách là một sải tay, cô nó cũng khóc. Thì con hỏi tại sao ông khóc? Ông nói ông cảm thấy sung sướng, ông không thể nào cầm được nước mắt chảy ra. Thì sau khi đó con mới biết là cái giá trị của áo cà sa. Tại vì con thấy cái nghiệm lên 2 cái cây bồ đề với cây ổi đó, nó lớn rất nhanh. Thì Tết năm rồi đó, cái ông Ấn Độ là người đầu tiên con thí nghiệm ở trên con người về cái y cà sa. Emitofuo, I have an experience that I would like to share with our great assembly. So Master taught us the 42 hands and eyes, but do not give us permission to use it. So I wouldn't dare. But however, I'm curious about using the sash. So I just did
mimic what the Buddha just did to me. So then I cover up the two Bodhi trees, the chili tree and the guava tree that Venerable Xin Liao was growing. So I'm doing that, and I only recite rebirth mantra. And also during this relics exhibit New Year at DTT, I tried that with an Indian man. So just like I did with the Bodhi tree, I recite. However, I recite 3 times rebirth mantra, spiritual mantra, and 10 times Namo Emitofuo. And I have Nữ. So Nữ, it was the witness. She also recorded the video of that. After I uncovered the sash, the man there and also his girlfriend were crying. And so I asked what happened, and they say that there was a very profound happiness running in the body, in the mind. So then later on, I found out, that's how I found out the value of the sash. And because I saw that what happened with our Bodhi tree is grow very big, very fast. And with also the experience with the Indian men that way. 아미타불 마스터, 42수단을 우리에게 가르쳐 주셨을 때 사용하지 말라는 얘기가 있으셔서 42수단은 사용하지 않았지만 나는 가사를 이용하는 것에 대해서는 관심이 있었습니다. 그래서 나는 부처님을 따라하기로 했는데 나에게 하신 것처럼 가사를 이용해서 감싸는 것을 한번 시도해 보았습니다. 그래서 금린선사에 있는 보리수나무와 고추나무 등 여러 가지 현효스님이 키우시는 또 2개의 나무에게 왕생주를 외우면서 가사로 감쌌습니다. 그리고 법장사에서는 여기 인디언 남자에게 왕생주 3번을 외면서 가사로 감싸주었습니다. 그리고 나미 아부타불도 10번 외웠습니다. 느라는 친구가 영상을 찍어주었습니다. 그래서 증거도 있습니다. 이 사람과 여자친구는 내가 가사로 감싸고 염하자마자 울기 시작했습니다. 그래서 내가 왜 그러느냐고 물어보자 너무 행복해서 마음속에서 행복이 우러나와서 그렇다고 하였습니다. 그래서 나는 이 가사의 가치를 알게 되었습니다. 그리고 보리수를 봤을 때 보리수는 매우 빠르게 크게 자라났습니다. Is that the sash you're wearing? 이게 그 가사인가요? Cái này là thầy cho con từ hồi xuất gia tới bây giờ. This is the sash that Master had give me since I left the home life. 이것이 마스터가 나에게 출가하자마자 주신 가사입니다. Yes, did you have a commentary? 질문이 있는데 집에 몇 병의 술이 남아 있어요. 그래서 술을 안 마실 거고요. 근데 제가 오늘 질문하는 거는 그 술을 만약에 술을 마셔도 되는 분이 한테 줘도 좀 혹시 이것 때문에 그냥 안 마시려다가도 있으면 먹게 되잖아요. 그러니까 제가 술을 권장하게 되는 건가라는 생각이 들어서 차라리 그냥 버리고 제가 그냥 복을 감하는 게 맞지 않나 그걸 질문드립니다. 그러니까 술을 권장하게 될까 봐. 네. I have a few bottles of alcohol left in my house and I'm not gonna drink, but I am thinking about giving it to someone who drinks. But I'm concerned that if I give this person bottles of alcohol, then it might be like I'm recommending to drink alcohol. So it could make karma. So is it better to just throw the alcohol away? When you give 주실 때는 alcohol, when you pass 알코올을 줄 alcohol to someone 누군가에게 알코올을 줄 때는 to drink, 마시라고. you, 당신은 there's a consequence of that. 그 행동의 You 결과가 있습니다. will have, are you right-handed or left-handed? 오른손인가요, 왼손잡이인가요?
양손잡이입니다. You two-handed, okay. And you take two hands and 손으로. pass the bottles of alcohol to someone to drink, like your husband. 술병을 마시라고 예를 들어 남편에게 I'm serious. 건네준다면 You guys pay attention. You think I'm 나는 joking. 지금 나 농담하는 거 아닙니다. Okay? 지금. You give the honey, here's some beer for you to drink. 자기야 여기 맥주 마셔. Right? Like the Koreans do. 한국 사람들 하듯이. Honey. 자기. What? Okay? And you do. Sash. 가사. You pass the alcohol for someone who would take it and drink. Okay? Yeah. You have no hands 손이 없어질 for 겁니다. 500 lifetimes. 500생 동안. Okay, moving on. 다음. Sayonara. 안녕. 그거를 그럼 술을 그냥 청소하는데 사용할게요. I will use the alcohol cleaning my house. Okay. 그러세요. Let's stop there. Okay. 거기서 멈춥시다. Okay. So the sash and the rope. So we talk about the sash. The sash, as the old abbot says, it can act like your armor and give you additional protection. 여기 노스님이 얘기하기로는 이 가사는 우리에게 갑옷과 같이 작동할 수 있고 당신에게 보호막을 제공합니다. And if you wear sash a lot, like we do in our temples, 우리가 우리 절에서 하는 것처럼 가사를 아주 자주 입게 된다면 when we take them off, 우리가 이것을 벗을 때 we sort of feel naked. 우리 벗은 것처럼 느껴집니다. Serious. 진짜로. Is there something missing? 뭔가 부족한 게 있습니다. It's just you feel like you are so exposed. 너무 노출된 것처럼 느껴집니다. Okay, that's a sash. So in general, that's a 가사입니다. concept behind the sash because it's your 가사의 protection 개념입니다. 보호입니다. from your precepts. 당신의 개로 Well, 인한. that's why they call precept sash. 그래서 개로 인한 가사라고 부르는 겁니다. 오기의 가사. And that's what the Koreans here are lacking. They don't have the precept sash protection. 한국에서 부족한 것은 바로 그 개 가사가 없다는 것입니다. And what about the robe? 로브는 어떤가요? The robe is basically to cover your body. 그냥 몸을 감싸기 위한 것입니다. It's so the way the Chinese robes are that they're so loose. 중국 가사는 중국 로브는 굉장히 펑퍼짐한데 You're not supposed to wear them where you can see, the shape of your body. 몸에 이런 실루엣이 보이는 것을 You see what 입어서는 I 사실은 mean? 안 Even if 됩니다. I do this, you can't even see anything. 내가 이렇게 해도 여러분 아무것도 볼 수가 없죠? So the robe is designed to cover your bodies, because then at the temple, when people look at you, they are not distracted by your shapes. 장삼은 몸을 덮기 위한 것입니다. 왜냐하면 절에서 사람들이 당신을 보았을 때 이 당신의 몸의 실루엣 때문에 번뇌가 생기지 않도록 함입니다. Okay, and by the way, this is not a criticism. The Vietnamese, for example, their ropes are not loose enough. 이것은 비판이 아닌데 예를 들어 베트남 장삼은 그렇게 헐렁하지가 않습니다. It's sort of more tailored. 뭔가 좀 더 맞춤 Where 옷처럼 the 되어 Chinese 있습니다. ropes, the Chinese style ropes, are 중국 much 스타일 looser, 옷은 훨씬 헐렁합니다. and they're designed to make the shape of your body disappear. 당신 몸의 모양이 거의 사라지도록 만듭니다. Okay, so everyone looks the same, 그래서 모든 사람들이 똑같이 보입니다. except for the height, of course. 왜? 하이드. Height. Some are shorter, 누군가는 작고 some are taller. 누군가 크고 Like Xienan Sunim is 예를 들어 taller. 현아 스님 키가 큽니다. Got that? 알겠나요? So that's why everyone disappears. So in our system, everyone, when you look at the assembly and they wear a robe and a sash, especially the robe, black robe, is that you're a Buddhist disciple.
so that you are entitled to wear a robe, okay? And when that happens, everyone looks the same. 그래서 우리식의 집회에서는 모든 사람들이 다 똑같아 보입니다. 특히 이 검은색 장삼은 당신이 불제자라는 이야기입니다. Unless you dye your hair. 얘를 머리를 뭐 염색하지 않는 한 여러분은 똑같아 보입니다. Okay, so that's very important. In the temple, 절에서 typically we go to the temple and 일반적으로 절에 we 가면 try to avoid the distraction, if you will, 튀는 거를 좀 피하려고 합니다. from body shapes. 특히 몸 모양에 대해서 몸매. So that's why we wear a robe and a sash. 그래서 장삼과 가사를 입는 것입니다. Just to be blunt, 조금 더 직접적으로 얘기하자면 your robes, the black robes, are long, 검은색 장삼은 굉장히 깁니다. so that you even cover a lot more of your body under this long piece of robe. So 그래서 you 몸을 can't see 더 anything when you 덮습니다. bend over, you bow. It's really not much. 그래서 숙이거나 is 절하거나 할 때 몸을 obvious. 볼 수가 없습니다. I believe your haiqing is actually covers even the side. Am I correct? I haven't worn one for a long time. 당신들의 하이칭은 옆도 가리는 걸로 알고 있는데요. And the Vietnamese long robes, you 베트남 can still 장삼은 show the colors 어, of your pants. 바지의 색깔을 보여줍니다. For them, 중국 nothing 스타일은 shows. It 아무것도 covers 보이지 around, 않습니다. all around. So 전체가 there's 다 no 감싸져 distraction 있습니다. whatsoever. 그래서 전혀 주의를 산만하게 하지 않습니다. And when you do that, 그것을 하면 not only are you reducing distractions from others, 산만하게 하지 않게 하고 사람들이 but you also are what we call adorning the way place. 저를 장엄하게 하는 것입니다. Everyone looks more adorned. 모든 사람들이 훨씬 더 장엄해 보입니다. And when you do that, you are actually accruing blessings for adorning the way place. 사실 그렇게 하면은 복을 쌓는 것입니다. 저를 장엄하게 함으로써. And these little things add up, trust me. 그렇게 작은 것들이 쌓입니다. Does it help? 도움이 되나요? 도량을 장엄하게 하는 것입니다. Any other questions? 다른 질문 있으신가요? Yes. What you do is you borrow the abbot sash. 사시. I think you're going to ask me that. And you cover up someone. 어딘가 더 감쌀 수가 있나요? 내가 주지의 가사를 빌릴 수가 있나요? 그 질문을 This 하려고 하는 거죠? mantras. No. Go ahead. Yes. 네, 제가 요 며칠간 계속 봉헌품을 읽으면서 한 구절이 계속 궁금해서 여쭤봅니다. 봉헌품 중에 빛의 게레진 자비묘대운이라는 문장이 있는데 거기서 빛의 게레진이 의미를 제가 잘 이해를 못하겠어서 여쭤보고 싶습니다. 그래서 혹시 이게 문장을 새길 때 빛체와 게레진이 분리가 되는 건지 아니면은 그러니까 자비와 개가 연결이 된 어떤 관계가 있는 건지 그게 좀 궁금합니다. So as I was reciting Bumonping, one line kept me be curious about the meaning. So the line is Bei Ti Jie Lei Zhen Bei Ti Jie Lei Zhen, right?
Am I doing right? My Chinese. No, your Chinese Chinese is teacher. horrible. 被体戒雷震 right? 빛의 개내진. Yes. Apple. 悲体 Apple, 戒雷 please help. This is your student, right? 애플 너의 학생이지. It's 悲体戒雷震. 被体 So 戒 only the first word is a wrong tongue. wrong tongue. 배- 아, yeah, tongue 오케이. one. 첫 번째 베이티. tongu만이 悲体 틀렸습니다. 戒雷震. 오케이, thank you. 悲体戒雷震，词义妙大云. Yes. So she's wondering if. Oh, Oh, can you do it? yeah, it's two lines. The first line is 悲体戒雷震，词义妙大云. And other line is 树甘露法语，灭除烦恼厌. Yeah, so she wants to know if 被提 and 戒雷 is connected or separated in the meaning. Can I see the translation? It says, wellspring of compassion, precepts sunder, your wondrous cloud of kindness covers all. Covers all. So she wants to know is compassion and precept is connected or not? Okay, so what's your question? 네, 질문이 뭐라고요? So there's compassion and precept. And is compassion and precept like connected in the meaning? Connected to what? Like is it 悲提 and then 戒雷震, or is it 悲提戒雷震? Jun. Huh? Not dead. Okay. So there's student. compassion and precept together, and she doesn't know why is it together in one sentence, one line. Does it have to do something with each other? Compassion and precept? 자비. 비랑 개랑. 네, 왜 이게 비체 그 다음에 개뇌진인지 비와 개가 왜 같이 이게 같이 있는 게 무슨 의미가 있는 건지 맞아요? Where is the Chinese that says covers all? 이 중국어에서 모든 것을 덮는다는 것이 어디에 나와 있죠? Yeah, what's the explanation? 성의상인의 설명을 찾았습니다. Yeah, we just found out the explanation from Master YongHua, but it's the Chinese. 성의상인의 설명인데.
중국어로 된. Do you want me read Yeah, the yeah. Chinese? 읽을까요? 중국어로? Say it in Chinese, and I 중국어로. explain it to them in 아, English. 그러면 중국어로 얘기하면 오케이. 내가 설명해 주겠습니다. 나중에. 悲体戒雷震，这四句接颂是赞叹观世音菩萨的慈悲。观世音菩萨以慈悲为他的法体，他这慈悲的法体是从什么生出来的呢？从持戒生出来的。最初观世音菩萨修道就是专修戒律，而生出来这广大慈悲、无缘大慈这种法体。这种法体就好像雷一样的。言其观世音菩萨这个法体发聋震聩，聋的人也能听得见，愚痴的人也听见了，就好像空中打雷似的。一切众生都被他好像雷那么大的声音所惊醒了，所以叫悲体戒雷震。这赞叹观世音菩萨的深业是不可思议，慈意妙大云。观世音菩萨以慈眼视众生，在后边经文上说，慈眼视众生，福聚海无量。观世音菩萨所修的福德，好像大海那么样的无量无边。他慈悲的意念，平等给予众生的乐。这种不可思议的境界，就好像在虚空中的大云彩一样。树甘露法雨，树是下雨的意思，下甘露法雨。什么叫甘露？甘是甜，露是露雨，甘露就是甜的露水。甘是甜，露是露水，甘露就是甜的露水。这是天上一种长生不老药的名字。天人的寿命那样长，就吃这个药吃的。说天人也吃药，难怪现在人想要开悟也要吃药。可是天上这种药是一种自然的，是天上本有的，不是锻炼出来的。吃这种的不老药就不老了。观世音菩萨的妙大云，下这种甘露的法语，下这种长生不老的药，令一切人都离开这生老病死苦，灭除烦恼厌。观世音菩萨把世界上人这种烦恼灭除了。焰是火焰，燃其烦恼就像火焰似的。我们世界人每一个人都有烦恼。Should I continue? 계속할까요, 마스터? Continue. 네, 계속하세요. 我们世界人每一个人都有烦恼，为什么不成佛？因为有烦恼。为什么没开悟？因为有烦恼。为什么得不到解脱，得不到真正的自由？也是因为有烦恼。烦恼也就是执着，执着就是烦恼的一个别名。你有所执着，就得不到解脱，就会有很多的烦恼。Should I continue? Maybe continue. Okay, now translation, please. 통역을 부탁합니다. Okay, that's enough. We don't have 네네네, time. We don't 괜찮습니다. have time. It's okay. It's okay. 괜찮습니다. Let me see if I can explain it to you. 내가 한번 설명해 줄 수 있는지 보겠습니다. My guess is that Beiti here refers to the substance of compassion. 여기 비체라고 하는 것은 자비의 체를 말하는 것 같습니다. So it's referring to the substance of GuanYin Bodhisattva. 그렇기 때문에 관세음 보살님의 체입니다. Substance here refers to in Buddhism, and I'm going off Master CheongJu's sales speech a little bit. 선화상인의 마케팅 가르침에서 약간 벗어나고 있습니다.
when you in Buddhism, 불교에서 when you talk about substance, 체를 얘기하면 it refers to the substance of enlightened people. 깨달은 사람들의 체를 얘기하는 겁니다. This is why the scholars have no idea when they talk about substance. 그렇기 때문에 학자들이 체를 얘기할 때 아무 감이 없는 겁니다. Only enlightened people would know what substance is. 깨달은 사람만이 체가 무엇인지 알 수 있습니다. Okay, so that's why when you talk about the substance of compassion, that refers to a person who's enlightened, and part of that enlightened nature, the substance, the way that substance refers to the makeup of the enlightened person. 그래서 이 자비의 체를 얘기할 sorry. 때는 깨달은 사람의 체를 얘기하는 것이고 그 사람이 뭐였죠? 깨달은 사람을 네. 구성하고 있는 깨달은 사람을 구성하고 있는 요소입니다. 메이크업. 메이크업. Makeup is how you are formed, 이 사람이 how you 어떻게 made, 구성되었는가, how 어떻게 you are made 만들어졌는가, up. 당신이 무엇으로 만들어졌는가, Okay, your composition. 당신의 구성 요소. For our bodies, for human bodies, is 4 elements. Yes, 우리 몸에는 4가지 요소가 있는데 earth, water, 흙, 물, air, and fire. 공기, 그리고 불. 四大, the 4 great elements. 4가지 4대 큰 원소. 4대 원소. So all of us, 그래서 모두가 our substance is made up of the 4 great elements. 우리의 체는 4대 원소로 이루어져 있습니다. Okay, that's us. 그게 우리입니다. For GuanYin Bodhisattva, her substance, part of her substance is compassion. 관세음 보살님의 체 중의 일부는 그것이 바로 자비입니다. So her body is no longer made up of the 4 great elements, 그래서 but the 그녀의 body 몸은 is composed of great compassion, 4대 원소로 이루어져 있지 않고 대자비로 이루어져 있습니다. kindness. 친절함. All right? So that's why she's different from us. 그렇기 때문에 Enlightened 그녀가 people 우리와 are 다른 different 겁니다. from us because 다른 사람은 we 우리와 다릅니다. 왜냐하면 are made up of 우리는 the 4 great elements, 4대 our 원소로 bodies. 이루어져 있기 때문에 Their bodies, 그들의 몸은 like Bodhisattva, the GuanYin 관세음 Bodhisattva, 보살님은, Great Strength Bodhisattva, 개세지 보살님은, Buddhas and so forth, 부처님은 their bodies are made up of 몸이 compassion 자비로 이루어져 and 있습니다. kindness. 자와 비로 이루어져 있습니다. So far, so good. 아시겠나요? So that's why, again, be careful. Be careful. Don't mention substances unless you know what you're talking about. 조심하세요. When 당신이 you 체에 speak 대해 Dharma. 이해하고 있지 않은 이상 얘기하지 마세요. 법문을 설할 때 Monks and nuns, okay. 비구 비구니들이 You don't want to bring up the concept of substance because if you don't know what it is, don't bring it up. 체의 개념을 꺼내지 않는 것이 낫습니다. 당신이 체에 대해서 알고 있지 못하다면 이 얘기를 꺼내지 마십시오. All right, so that's just a tip for you. So here in this line here it says Beiti Jie Lei Zhen. 여기서 비체 개내진 It means that this GuanYin Bodhisattva, 관인보살님이 her makeup, 그녀의 메이크업이 her nature, 구성 요소는 okay, is 성품은 compassion. The 자비라는 substance 것입니다. of compassion. 자비의 체라는 겁니다. Okay, enlightened people, 깨달은 사람들은 their substance. All enlightened people have compassion as their substance. 모든 깨달은 사람들은 자비를 체로 가지고 있습니다. Not just GuanYin Bodhisattva. 관세음 보살님이 아닙니다. Is that 많이 what 아닙니다. Master Shua said? 그게 사마나 상인이 말한 게 맞나요? I couldn't understand. 나 이해가 사실 잘 안 돼서. Okay, and so
So this is an amazing thing. This is why in Buddhism you can talk and talk and talk and talk until you become enlightened, and all of a sudden your heart wells with compassion. 불교에서는 당신이 깨닫기 전까지는 말하고 떠들다가 막상 깨달으면은 마음속에 자비로 가득 찹니다. You have this compassionate nature, the compassionate substance that no one can understand. 자비로운 본성과 자비의 체가 있는데 아무도 그것을 이해하지 못합니다. Only other enlightened people can understand it. 다른 깨달은 사람만이 이해할 수 있습니다. All right? So that Beti is that she's enlightened and her nature is compassionate. Okay? 그래서 비치가 말하는 거는 그녀는 깨달았고 그녀의 체는 자비이다. And another thing about enlightened people 또 다른 깨달은 사람들의 특징은 is that their enlightened, the substance of their enlightenment is arrived at by the purity of the maintenance of the holding of the precepts. 그들의 깨달음의 체가 그 계를 지키는 것에서 왔다는 것입니다. It is so fundamental to Buddhism. 아주 불교의 기본입니다. The precepts are the foundations of our spiritual path. 계를 지키는 것은 우리 영적 수행의 바탕입니다. If you understand the precepts, 계를 이해하면 then you'll be able to maintain the precepts. 계를 유지할 수가 있습니다. That's how you become enlightened. 그렇게 깨닫습니다. If you don't hold precepts, you will not be able to become enlightened. 계를 지키지 않으면 깨달을 수가 없습니다. That's impossible. 불가능합니다. So that's why in Mahayana we 대승에서 understand precepts 우리는 계를 이해합니다. and we hold precepts 그리고 계를 지킵니다. to the level of purity that enables us to become enlightened. 깨달을 정도의 청정함에 이르를 때까지. In other words, 다른 말로 얘기하면 no, some people is going to be unhappy with me. 어떤 사람들이 이거 듣고 불행해질 것 같은데 Those who hold precepts not as purely 아주 청정하게는 계를 as 지키지 못하는 Mahayana 사람들 대승처럼은 cannot 지키지 reach the 못하더라도 level of enlightenment of Mahayana. 그러면은 대승의 깨달음에 도달할 수가 없습니다. Let's not mention names. 뭐 이름은 꺼내지 맙시다. But the bottom line is that this Qi is the precepts here is the foundation of our spiritual practice. 이 계가 우리 영적 수행의 밑바탕입니다. And it's not talk. The precepts here is not about you going to somewhere and you learn about precept number 1, precept number 2, precept number 3, fifth precept and so forth. That's only called precept marks. 걔는 그냥 말뿐이 아닙니다. 당신이 어디 가서 걔 1번, 1번계, 2번계, 3번계, 4번계 이렇게 배워가지고 할 수 있는 것이 아닙니다. 그것은 그저 걔의 상일 뿐입니다. That's just words. 그건 그저 단어일 뿐입니다. That's all. 그게 답니다. What we're talking about here is the precept substance. 여기서 말하고 있는 것은 걔의 체입니다. Okay, so in order for you to become enlightened, your 당신이 precept 깨달으려면 substance has to be pure. 걔의 체가 청정해야 합니다. That's the Buddhist secret. This is Mahayana secret. 그게 불교의 대승의 비밀입니다. That's why only Mahayana enlightened people would know what we're talking about. 그렇기 때문에 대승에서 깨달은 사람만이 이게 무슨 이야기인지 알 것입니다. So far so good. So this is 여기까지 이해되시나요? very, very, shall I say, Mahayana 아주 대승적입니다. 이것은 top secret. 아주
탑 최고의 비밀입니다. Top secret. 최고의 비밀. Top 최고의 기밀. secret. 기밀. Stamp. 도장 찍어준다. 최고의 기밀. All right. 알겠나요? And so this is the Mahayana secret, top secret. That's why the people who do not practice this don't know what we're talking about. 이게 대승의 최고의 기밀입니다. 그렇기 때문에 이것을 수행하지 않는 사람들은 이게 무슨 말인지 알 수가 없습니다. I know you think I'm joking, 나 농담하는 줄 아시겠지만 but I'm not. 아닙니다. I'm very serious. 저 지금 아주 진지합니다. Ching. 칭. All right. So he's revealing in this sutra here. The Buddha is revealing these top secret Buddhist things. 여기서 이 경전에서 부처님이 불교의 최고의 기밀을 지금 누설하시는 겁니다. It's so secret 아주 비밀이라서 that if you maintain the level of purity that GuanYin Bodhisattva maintains of the precepts, 이 관음보살님이 계를 지키는 것처럼 당신들이 그 수준으로 계를 지킬 수가 있다면 it is such a frightening thing 아주 무서운 일입니다. for the ghosts and demons. 마와 귀신들에게 아주 무서운 일입니다. That's why they use the Chinese word lei, 그래서 중국어 because lei is thunder. 뇌는 천둥입니다. They're maintaining the precepts so purely 너무 that 청정하게 it's 계를 like a 지켜서 sound of thunder. 천둥 He 같습니다. says, 천둥. hey, everyone! GuanYin Bodhisattva precept substance is so pure and it spreads throughout the world. 관음보살님의 계가 너무 청정해서 온 세상을 비춥니다. And it's so frightening 너무 무섭습니다. to the ghosts and the demons. 귀신과 마에게. Why? 왜냐? Because their jobs, their sole purpose in life for the 그들의 ghosts and 인생의 목적 demons 자체가 is to encourage you to break precepts. 사람들에게 계를 파하게 하는 것이기 때문입니다. So that's why I say, hey, everyone, 그래서 watch 야, out! 여러분. GuanYin Bodhisattva is coming. 관음보살님이 Get out of the 오신다. way. Because these ghosts and spirits are frightened of pure people. 왜냐하면 이 귀신과 마들이 청정한 That's why 사람들을 the word 무서워합니다. lei is a thunder, that sound that is spreading. It says, hey, GuanYin Bodhisattva, watch out for her. 그래서 Watch 이 out for Master CheongJu. 천둥의 소리가 Watch out for. 선화상해를 조심해라. 조심해라 누구를. Thank you. 네네네 감사합니다. You see what I mean? So that's why lei 뜻이잖아요. is that when you maintain precepts so purely, 걔를 너무 청정하게 it 지키면 is spreads that rumor spreads like thunder, and it's terrifying the 소문이 ghosts and the demons. 천둥처럼 번집니다. The demons are 이것은 scared. 귀신 그리고 So 마의 귀에 that 아주 when you hear 무섭습니다. the name GuanYin Bodhisattva, 관음보살님의 이름을 control 들으면 yourself. Okay? When you say GuanYin, when you recite GuanYin Bodhisattva, 관세음보살님 you recite GuanYin Bodhisattva. 당신이 관세음보살님 That creates a small thunder. 작은 천둥을 일으킵니다. Isn't that cool? 멋지지 You 않나요? 당신이 are sending thunders 천둥을 보내는 겁니다. when you recite it here. 이것을 염송할 때. Isn't that cool? That's 멋지지 what it 않나요? means. You don't realize it, but when you recite GuanYin's name later, 관세음보살님을 or 나중에 tomorrow, 염하면 is it 아니면 too late to 내일 recite? 오늘 너무 늦었나요? Okay, when you recite, remember tomorrow when you recite 기억하세요. GuanYin Bodhisattva's 내일 name, 관세음보살님을 염하면 you say 원세음보살. 보살 That is a thunder 천둥입니다. 그것이 that reverberates throughout the Saha world.
다 사바세계 전체에 퍼져나갑니다. They go and it scares all the ghosts and demons, at least around here. 여기 근처에 있는 모든 귀신과 They're 마들을 terrified. 겁나게 합니다. This is why some of you come here and say, I don't feel good, I'm so depressed. 그래서 사람들 여기 와가지고 아, And all 너무 of a sudden you 기분이 feel 안 좋은데 better 우울증이 because 있는데 your 하다가 ghosts, your 기분이 demons are 좋아집니다. terrified. 왜냐면 They 당신의 run 귀신과 away. 마가 That's 겁을 why 먹어서 도망칩니다. when you feel depressed, 그래서 우울증에 걸리면 yes, 우울하면 instead of sitting there, say, I don't feel good. 나 I don't 기분이 feel 안 good. 좋아 이러면서 앉아 있는 What do 대신에 you do? 뭘 하나요? 원인 보살, 원인 보살. 관음 보살, Okay, and you feel 보살. better. 그게 훨씬 낫습니다. Did Master Shua say that? 선화상인님 그것도 얘기하셨나요? Almost, yes. 거의 얘기하셨죠? And Chen is the quake. Okay. Yeah. Again, thunder is a sound. Okay, that's 네. terrifying. 소리이고 무서운 Okay. 소리이고 And Chen is the 지는? quake, earthquakes. 아, 지진 So not 같은 only 겁니다. do you hear the thunder, the sound, but also the 천둥의 소리도 earthquakes. 듣지만 It's a 지진, terrifying 땅이 움직이는 것도 I'm from 느껴집니다. California. 아주 무섭습니다. You don't have 난 it here in 캘리포니아에서 Korea. 왔는데 한국에는 We 지진이 have 있죠. earthquakes every day. 캘리포니아는 지진이 매일매일 있습니다. Small ones. 작은 것들. Not in Los Angeles. LA에는 없습니다. They're a little bit further away from Los Angeles. LA에서 좀 떨어져서 있습니다. Okay. But so when you recite the name GuanYin Bodhisattva, 관음보살을 염하면 it's like you creating a quaking. So it's physical 지진을 일으키는 것 같습니다. 아주 신체적인 겁니다. 물질적인 겁니다. and it terrifies 그리고 그것이 the ghosts and the spirits as well. 마와 귀신과 영혼들을 겁나게 합니다. And when you do that, 그렇게 하면 they are scared and they behave. 그들은 겁을 먹고 That's 행동을 why 바르게 합니다. around here 그래서 여기 it 주위에서 feels peaceful. 여기 평화롭게 느껴지는 겁니다. More than usual. 보통보다 좀 더? Anyone? 여러분 아무나? Because you've been reciting his name, so this whole area is pacified. 왜냐하면 And the 여기 ghosts and spirits are getting farther and farther away. 전체에 계속 관음보살을 염했기 때문에 귀신들이 점점 멀어지고 멀어집니다. That's the meaning of the thunder and the quakes. 그게 뇌진에 의미하는 바입니다. They don't even have the quakes here. 여기는 지진도 It's 없지만 not cover all. Chen here is the quaking. The sound terrifies them, and they're standing on the earth, on land like we do, and they're being shaken like this. It's a terrifying experience for them. 그들은 천둥의 소리를 듣고 그리고 우리처럼 땅 위에 서 있는데 땅이 지진처럼 흔들립니다. 그들에겐 아주 무서운 일입니다. Imagine it's just you. 당신이라고 Reciting 생각해 보세요. 여기서 혼자서 Okay? 염한다고 So the 생각해 thunder is 보세요. like, 천둥 소리가 들리고 the quaking is like, 그 지진이 shake a little like the lady in the back. 저기 뒤에 있는 여성부처럼 살짝만 흔들립니다. The GuanYin Bodhisattva, when Master Shua recites GuanYin Bodhisattva, 헌화상인이 관음보살을 I 염하면 don't know how the Chinese pronounce it. But 중국 사람들 발음이 미흡사. 어떤지 모르겠는데 GuanYin Bodhisattva, GuanYin Bodhisattva. 관음보살 Okay, when he does that, 그렇게 하면 it's like boom, 빵! and the earthquakes. 지진이 일어나는 것 terrifying. 같습니다. 아주 무서운 And all these 공포스럽습니다. bad elements run 그래서 모든 나쁜 요소들이 다 so 도망쳐버립니다. far away from here as 아주 possible, 멀리로. so that they can't hear 그래서 the 들을 수 thunder 없도록 anymore. 이 천둥 They 소리를 can 들을 feel 수 the 없도록 quake anymore. 지진을 So 더 you 이상 느낄 수 없도록 pacifying 그래서 the 모두를 huge 진압시키는 area 겁니다. 이 전체 of the 넓은 지역을 You understand why we're doing this? 이제 왜 하는지 We're helping 아시겠나요? people. 사람들을 돕는 것입니다. We're making a difference.
차이를 만드는 것입니다. No one knows. 아무도 모릅니다. 흑흑. Settle down. 그만하세요. Okay. Old habit. Tôi kể cho quý vị Settle down nghe means một calm down. 진정하세요. Don't get too excited. We are 너무 흥분하지 cultivators. 마세요. 우린 수행자입니다. tôi kể quý vị nghe một cái kinh nghiệm mà niệm danh hiệu Quan Âm là khoảng năm 87, 86, 86, tức là trước khi tôi xuất gia cũng 4-5 năm á, thì tôi lại cái chùa quen xin ngủ nhờ, người ta cho tôi ngủ ở chánh điện. Tôi không dám nằm ngay giữa, nằm bên cái góc. Thì mỗi mùa đông lạnh lắm, thì tôi nằm cái sleeping bag á, mới nằm xuống thôi, chưa có ngủ, nằm không có được 5 phút thì một cái con ma rất là cao lớn nó lại nó quỳ lên cái dép lắc hai tay hai đầu gối. Thì trong cái cấp bách mà sợ hãi, tôi la lớn lên Nam mô Quan Âm Bồ Tát, thì nó bật ra giống như là mình bốc trúng sợi dây điện, coi như là anh bốc trúng sợi điện. Thì sáng hôm sau tôi mới nói thầy trụ trì, ông nói nó giỡn với anh đó, chứ không phải nó nhát đâu. Cái ông đó ông buôn áp phiện, ông đi về tới Indonesia thì bị bắt tử hình. Thì ông thầy trụ trì á, ông mới cầu hồn đó về chùa để ông cầu siêu. Anh nói ông nói cái ông đó là nó bị tử, ông giỡn thôi. Nhưng mà tôi nói là cái danh hiệu Quan Âm vừa la lên thôi, ông giống bốc sợi dây điện bật ngửa lên, mạnh đó như vậy, cái lực của ông. So I would like to share with you my experience about reciting the GuanYin Bodhisattva's name. Is like 4 to 5 years before I lived the home life. I went to this temple, tried to sleep over, and it was in the Buddha hall. I don't want to sleep right in the middle of Buddha hall, so I found a corner. And at that time, it was winter times, so I have a Ziploc bag with me. Just before I fall asleep, 5 minutes after I lie down, there was a ghost that trying to kneel down and trying to hold his hands and stroke me. And at that time, I was terrified, so I recite Namo Panchayin Bodhisattva, and immediately it's like an electric shock to the ghost, and it bounced off. So the next day, I report the story to the abbot, and he said that that ghost is just trying to play with you. He's a executioner from the truck. So he got executed. He passed away. So I summoned him to the temple, trying to help him out. But he's just trying to play with you. That's all. 마스터, 내가 관세음보살을 염했던 경험을 공유하고 싶습니다. 내가 출가하기 5년 전에 어떤 절에 자려고 갔는데 법당 가운데 말고 구석에서 있고 싶어서 구석에 기대서 잠들려고 하는 참이었습니다. 그런데 귀신이 나타나서 무릎을 꿇고 나의 손을 잡고 나를 쓰다듬으려고 했습니다. 나는 너무 무서워서 나무 관세음보살을 염했는데 그 염하는 에너지가 전기 충격처럼 그 귀신을 공격했고 그 귀신은 깜짝 놀라서 뛰었습니다. 나중에 여기 스님에게 물어보았더니 그 사람은 처형당한 트럭 운전사라고 하였습니다. 누군가가 그를 돕기 위해 절에 모셔왔는데 그는 그저 당신과 장난을 치고 싶어 할 뿐이라고 얘기해 주었습니다.
I once flew an airplane. 나 한번 비행기에서 날아간 적이 있는데요. You know, they fly way up there. 그 높은 It's a 위까지 big 날아가서 airplane because it's 큰 flying 비행기인데 international flight. 국제선인데 They fly at 35,000 feet. 35,000 feet. Yeah, 네. try to translate that. 그 통역해 한번 해보시지. Okay, so very high up there 35,000 비트 위. to avoid 상공이. the disturbances of the weather. 날씨의 변화에 영향받지 않기 위해. And once there are still disturbances at those very high 그렇게 아주 높은 고도에서도 아직도 방해가 있었습니다. high levels. Okay, so when that happens, they try to either to change levels or go higher or go lower. 그래서 그들은 고도를 So far, so 바꾸려고 good? 했습니다. 더 낮추려고 했던가 더 위로 가려고 했던가. So once it was shaking very badly. The whole airplane is shaking, 전체 shaking, 비행기가 shaking, 아주 강하게 shaking, 흔들리고 있었는데 and as if it's the airplane is falling apart, 마치 비행기가 부서질 about to fall 것처럼 apart. 부서질 것처럼. And of course, the passengers were very terrified, were scared. 당연히 승객들은 아주 무서워하고 있었습니다. So at one time, it happened very often. Every single flight that I've been on. 내가 비행기를 탈 때마다 거의 매번 일어난 일입니다. And so once I had a thought. I said, "Well, these people are so scared. And somehow I have some compassion for once." 아유 여기 이 사람들 너무 겁에 질렸군. 그래가지고 한 번 정도 내 마음에 자비가 일어난 적이 있는데. Occasionally, I feel a little bit of compassion. 아주 가끔씩 아주 조그만 자비를 느낍니다 나도. So I said, "Let's help these people." 그래서 이 사람들 좀 도와주자. You know? 네. And so I said, "GuanYin Bodhisattva, please help." 그래서 관세음 보살님 제발 도와주세요. And within seconds, 그런데 몇 초 뒤에 the plane stopped shaking. 비행기가 흔들리는 것이 멈춰졌습니다. Less than a second. 몇 초도 안 All 걸려서. gone. You know why? 왜 그런지 아나요? That's lei zhen concept. 뇌진의 개념입니다. You recite the Bodhisattva's name. 보살님의 명호를 It's 염하면 like there's a thunder. Okay? 천둥이 The thunder that the ghost that's creating the disturbance on the air. And again, 공기에 방해를 일으키는 the 귀신들이 non-Buddhists say, "Oh, nonsense! You guys are speaking 불교가 nonsense. 아니잖아요. It's just disturbance. 말도 안 되는 It's just 소리네. air 그냥 moving and so forth." They 공기가 say, you know, 움직이니까 why you 그런 keep on 거지. bringing up ghosts 왜 and so 귀신을 자꾸 forth? 꺼내는 거야? Nonsense. 말도 안 Okay? 되는 소리네. You Buddhists are so superstitious. 불교 사람들 Your 너무 monks 미신이 and nuns 많다. are giving you nonsense. You believe anything. 비구니 And then next you want to build them a big temple. 절을 더 크게 짓고 You're so 그러려고 stupid. 아유 너무 멍청하네. Donate to scientific research. 과학 연구에나 좀 기부 좀 하지. Don't build temples. 절을 짓지 마라. It's superstition. 미신이야. Anyway, 하지만 within less than 1 second, it stopped immediately. 1초도 안 돼서 바로 멈췄습니다. And that's the lay concept. 그게 뇌의 You recite GuanYin's name, it's like boom. There's a big sound, big thunder, and it frightened. The ghost is shaking. Probably two ghosts shaking the airplane. 아무래도 두 명의 one 귀신이 go 양쪽으로 woo, 잡고 woo, 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 you know, the other guy on each side of the airplane. 양쪽에 One go 타서. woo, the other woo, woo, woo. That's why the airplane is shaking. 그래서 비행기가 흔들린 것입니다. Make sense? 말이 They're 되나요? having fun. Hey, they say, oh, look at this Boeing 737. 보잉 Let's 757. grab it and let's play with it. 잡아서 흔들어 보자, 놀아보자. And you say, GuanYin Bodhisattva, please help. 그래서 관세음 보살님 도와주세요. 흉 They ran away immediately. 바로 날아갔습니다. How else can you have all of a sudden it just within seconds stops immediately?
아니면 어떻게 1초도 안 돼서 갑자기 모든 게 멈출 수 And the reason 있었겠습니까? I did it because after it was shaking for about 2-3 minutes, 2분, 3분 people 동안 starting 흔들리다가 they started to panic. 사람들이 거의 너무 겁에 질렸고 And don't you hate it? 근데 그게 너무 싫었고 나는 And small children started crying. 그리고 작은 애들이 울기 시작했다. Mom! I hate it when little children 나 cry. 조그만 애들이 울기 시작하면 너무 So 싫다. I wasn't sure it's a hate of the children crying or compassion. I wasn't 그래서 sure. 애들을 싫어하는 걸 싫어해가지고 내가 So I 그랬는지 said, 자비로워서 GuanYin, please 그랬는지 help. Meaning, 모르겠는데 please help me. 제발 calm 제발 down. 나를 도와주세요. 한세영 목사님 날 도와주세요. And because I said that, the ghost thought is I was threatening them. No, I was just, please, GuanYin, help me calm down. 귀신들은 자기를 공격하려고 I'm 그런 줄 getting 알았지만 upset. I'm losing my cool against children. 나를 of the 도와주세요라고 world. 부른 겁니다. These poor innocent children 나는 who 이 are 순진한 just being children. 순진한 아이들 그냥 아이들이 아이들로 있을 뿐인데 But they're driving me crazy. 근데 You 걔네들이 don't 날 cry in 미치게 a 하고 small 있다. airplane, man. 이러면 작은 에어플 비행기를 타지. So 그래서 anyway, it has unintended effect. You know, the ghosts are saying, "Oh, let's get out of here." 그래서 귀신들이 And they drop the 놀라서 airplane 여기서 and 빨리 떠나자. 그래서 And 비행기에 so 놓고 the captain who just announced, you know, folks, please put on your seatbelt. And we're gonna go have a rough ride for the next 5-10 minutes. Please 그래서 be patient. 비행기 선장이라고 그러나요? So I said, does it mean that the kids can keep on crying for 5-10 more minutes? GuanYin Bodhisattva, please help. 그래서 기장이 I can't survive 말했습니다. 5 minutes of these kids screaming next to me. 기장이 3분, 5분 동안 더 기체가 많이 흔들릴 것입니다. 뭐 벨트를 단단히 매세요라는 소리 듣자마자 아니 3분, 5분 동안 더 이 아이들이 떠드는 걸 들어야 된다고? 이러면서 너무 충격적이었어요. 너무 힘들었습니다. So I had to call GuanYin for help. 그래서 관세음 보살님을 And she 불러야만 helped 했습니다. immediately. 제발 도와주세요. So 그래서 the 즉시 captain 도와주셨습니다. then got on the phone again. 그래서 기장이 다시 Well, 전화기를 들고 folks, it looks like we're okay now. 이제 괜찮은 것 같군요. As if he took all the credit. 왜냐하면 그 사람이 모든 공덕을 다 가져간 것 같습니다. I'm the captain. Everything okay now. 내가 기장이다. 이제 모든 게 다 괜찮습니다. Ingrates. Ungrateful people. 아, 감사할 줄도 모르는 사람들입니다. I'm telling you. Airplane captains are ungrateful. 기장들은 감사할 줄 모릅니다. It's enough. I'm joking too much. 농담을 너무 많이 했네요. So I'm telling you that because it's to give you some ideas for fun when you fly airplanes. 당신들에게 아이디어를 주려고 하는 Europe? 겁니다. And it 비행기로 starts 여행할 때 shaking? 만약에 비행기가 막 흔들리면 See if you can call GuanYin and say, GuanYin Bodhisattva. Don't do it 선생님 once. 부를 수 있는지 Do it at 한번 least 보세요. 20 times. GuanYin Bodhisattva, GuanYin Bodhisattva, GuanYin Bodhisattva. Okay, don't be like me. I'm lazy. I say, GuanYin Bodhisattva, please help. I'm losing my cool. 저처럼 하지 마세요. 아, 관세음 보살님 나 지금 더 이상 So- 쿨하지 못한데 도와주세요. I'm telling you, if the airplane shakes like that, and you 비행기가 그렇게 want to 흔들리면 help people, okay, you can 사람들 keep 돕기 reciting 위해서 GuanYin Bodhisattva's name, 관세음 who 보살님을 stabilize 부를 the 수 airplane. 있고 그러면 비행기가 Very, 안정적으로 very 될 quickly. 겁니다. It's so cool. It works 아주 멋있습니다. 그게 통합니다. a few times. 몇 번은 I tried it only once. And 나는 한 another 번밖에 person, 시도 안 해봤습니다. he said he tried it as well. 다른 사람이 해봤다고 그랬는데 Immediately. 즉시 작동했다고 했습니다. But he did it out of compassion. 근데 그는 자비를 일으켜서 했습니다. I did it because I was going crazy. 나는 미쳐버렸기 때문에 미쳐가고 있었기 때문에 했습니다. Okay, no more question? 질문 더 없나요? Seriously? 정말? 관계되는 마스터 설명해 주신 거에 대해 관계되는 질문인데 내일 할까요? 그냥 지금 할까요? Is the question connected to your answer? Can I do it now or should I do it tomorrow?
You know what time it is? 지금 몇 시인지 아십니까? Go ahead. 하세요. 감사합니다. Let me show some compassion. 그리고 자비를 보이세요. I'm afflicted, but I'm compassionate. 난 지금 번뇌스럽습니다. 자비가 필요합니다. 네, 두 가지입니다. Two things. Oh, Julie has one more. 첫 번째는 관세음보살님과 모든 부처님들과 같이 자비의 체를 갖기 위해서는 어떻게 해야 합니까? What can we do to have compassion like GuanYin Bodhisattva or Buddha? No, nothing. Compassion? Substance of compassion. How to attain the substance of compassion of GuanYin Bodhisattva and Buddhas? Our Dharma, 우리 법은 the core, our Dharma here, 우리 법의 핵심은 comes from Master CheongJu's transmission. 선화상인의 전수에서 온다. That's his vision. 그의 비전 안목에서 He brought this Chinese Mahayana 중국 to the 대선을 U.S. 미국으로 가져왔고 and he taught my generation 네 세대를 가르쳤고 how to become enlightened. 어떻게 깨달을 수 있는지에 대해서 And the basis, the core of our practice 그 근간과 그리고 핵심은 is GuanYin Bodhisattva Dharmas. 관세음 보살님의 법입니다. When you practice those, 그것을 수행하면 you're building up your heart of compassion more 당신의 and 자비를 more 더욱 키우는 and more 것입니다. 더 and more until you become enlightened. 깨달을 때까지. So the heart, that core, the practice will speed up 수행의 핵심이 the development of your compassion. 속도를 더 빠르게 할 것입니다. 자비를 키우는데 속도를 더 빠르게 해줄 것입니다. It's very fast 아주 빠릅니다. compared to the others. 다른 것과 비교했을 때. Okay? For example, 예를 들어 we do 화토 alone. 오직 화두만 수행한다면 Okay? You may become enlightened 깨달을 수는 있지만 eventually. 결국에는 Your compassion 당신의 자비는 at that level of enlightenment is not as high as the compassion from our practices. 그 깨달음에 해당하는 자비의 정도가 우리 수행으로 얻을 수 있는 자비의 정도보다는 적습니다. 낮습니다. Okay? So it's automatic in our practice. 그래서 우리 수행에서는 자동적입니다. Are we done? 끝났나요? Is more? 더 있나요? 죄송합니다. Sorry. 두 번째는 Second one is 개체의 청정함을 관세음보살님과 같이 만들고자 한다면은 어떻게 해야 합니까? 이것은 우리의 종지와 연관이 있습니까? How to purify our precept substance, like GuanYin Bodhisattva. Is it connected to our CheongJu guiding principles? Your precept substance is something that's misunderstood by the Buddhist practitioners, monks and nuns alike nowadays. 당신의 개체는 요즘 다른 비구 비구니들에 대해 인해서 오해되어 있습니다. The way we practice 우리가 is a 수행하는 방식은 special form of practice, 특별한 방식인데 a secret form of practice 비밀스러운 방식인데 that will enable you to refine your precept substance 당신의 개체를 조금 더 다듬습니다. so that you can become enlightened a lot quicker. 그래서 당신이 빠르게 깨닫게 돕습니다. It's a secret practice. 이것은 비밀스러운 수행입니다.
that Master CheongJu transmitted to my generation. 선화상인이 우리 세대에게 전수하였습니다. And through this practice, 이 수행을 he 통해 trained a lot of enlightened disciples. 굉장히 많은 깨달은 제자들을 배출해냈습니다. I use the same approach 나는 똑같은 접근 방식을 to train 사용합니다. your generation. 당신 세대를 가르치기 위해서. That's why 그렇기 때문에 the result is that many of you, 결과는 monks and nuns, 당신들 중에 많은 비구 and lay 비구니들 people, 그리고 제가자들이 have been enlightened. 깨달았습니다. The same basis of the secret practice. 같은 근본을 가지고 있습니다. 비밀스러운 수행의 같은 근본을 가지고 있습니다. That only he understood 선화상인만이 이해하셨습니다. how to train us. 우리를 어떻게 훈련시켜야 할지. So that to the point where it's secret, because on the surface, 표면적으로는 my peers never learn precepts, 나의 동료들은 계를 배우지 않은 것처럼 보입니다. yet they still 하지만 그들은 became enlightened. 깨달았습니다. Why is that? 왜 그러냐고요? Because to understand precepts, 계를 이해하려면 people mistakenly believe 사람들이 잘못 that you 생각합니다. need to study precept marks. 계의 상에 대해서 공부해야 된다고 사람들이 착각합니다. It's not true. 사실이 아닙니다. His disciples became enlightened and they never really studied precepts. 선화상인의 제자들은 깨달았지만 그들은 한 번도 제대로 계에 대해서 배우지는 않았습니다. Whereas I went to Taiwan 근데 내가 대만에 and 갔을 to 때 study precepts 계를 배우러 갔을 때 from many virtuous monks, 아주 덕이 some 많이 virtuous 높은 monks who devoted their entire lives to study precepts and 전체 teach 인생을 precepts. 계를 배우고 계를 가르치기 위해 희생한 그런 비구에게 찾아갔을 때 So they may be able to explain precepts, 그들은 계를 설명할 수는 to 있었지만 describe precepts, describe precepts, 설명할 수 있었지만 계를 설명할 수 있었지만 but they're not enlightened. 하지만 그들은 깨닫지 못했습니다. That's why they do not understand precepts. 그렇기 때문에 그들은 계를 이해하지 못하는 겁니다. After you become enlightened, 당신이 깨닫고 나면 the way Master CheongJu taught us, 선화상인이 우리에게 가르친 방식은 after you become enlightened, then when you read precepts, 깨닫고 난 후에 계를 when you learn 읽으면 about precept marks, you say, 계의 상을 배우면 that's why. 왜 그래서 Oh, 그렇구나. that's what it means. 아, 이게 그 뜻이구나. Now you understand. 그제서야 이해합니다. But before you become enlightened, 근데 깨닫기 전에는 you learn those precept marks, those 계의 상을 descriptional 배우지만 precepts, 계에 대한 설명을 really 배우지만 don't understand 정말로 이해하지 what 못합니다. they mean. 그게 어떤 것을 So that's 이해하는지. two different approaches. 그래서 두 가지 접근 방식이 있습니다. The traditional way, the Chinese 전통적인 system and Korean system and so 중국과 한국의 forth, the way they do is they go with the precept marks. They go to school, they say, okay, first precept for lay people is thou shall not kill. 훈련소에 가서 첫 번째 They 계는 explain 이것이다. 사람 what does it 살생하지 mean? 말라. What are the components of these precepts? Okay, 이 계의 구성은 what 무엇인가? constitutes a killing violation? 무엇이 계를 살생의 계를 범하는가? And so they go through these detailed 그래서 상세한 components of a violation. 상세한 요소, 계를 범하는 상세한 요소들을 다 훑습니다. And that's how they study killing, or they 그들이 study 살생을 precepts. 공부하는 방법입니다. 계를 공부할 때. But those are just words. 하지만 그것은 말일 뿐입니다. 언어일 뿐입니다. Whereas our path, our style is to go for precept substance first. 우리의 We 길은 hone the 개체로 precept 먼저 갑니다. substance without bothering
to learn about precept marks 계상을 배우지 않고 개체를 먼저 획득합니다. so that we get the precept substance. When you go back and look at the precept marks, you say, that's what it means. 개체를 먼저 획득하고 난 후에 그 다음에 계상을 읽으면 Whereas 이게 typical 그 people 뜻이구나. like you, who 하지만 study 일반적인 precepts here the 사람들, traditional way, 전통적인 You 방식으로 learn 계를 the marks 배우는 first? 사람들, 상을 먼저 배우는 사람들, it's much harder for you to go from 당신에게는 here to precept substance. 여기서 개체로 넘어가는 것은 훨씬 더 힘듭니다. Proof is that 증거는 99% of the Taiwanese who study precepts, who teach precepts, are not 99%의 enlightened. 대만 스님들 개를 가르치는 사람들이 They've spent their entire lives studying and researching precepts, but they're 하루- still not enlightened. 모든 인생을 통틀어서 개를 배우고 가르쳤지만 아직도 깨닫지 못했습니다. Okay, so there's two different approaches. 두 This is 가지 다른 traditional 접근 approach, 방식, very slow. 전통적인 방식 아주 느립니다. It has many weaknesses 그리고 아주 많은 약점이 있습니다. that we professionals 하지만 우리 전문가들은 know how to avoid those pitfalls 그런 함정을 어떻게 지나가면 되는지 어떻게 피하는지 압니다. so that we can 그래서 우리는 build our precept substance and our 개체를 samadhi level a 먼저 lot quicker. 쌓고 삼매를 먼저 빨리 개발합니다. That's our secret 그게 우리의 비밀입니다. from Master CheongJu. 선화상인에게서 왔습니다. It's a gift he brought to America. 이것은 미국으로 온 그의 선물입니다. The Chinese don't have it anymore. 하지만 중국에는 더 이상 없습니다. We Americans have it. 미국에는 있습니다. You want to learn, you have to learn from America. 배우고 싶다면 미국에서 배워야 합니다. So I'm announcing this because I want you to know 여러분들이 the 알았으면 해서 technology 이 has 기술을 been 알았으면 transferred 해서 from China to the U.S. already. 중국에서 미국으로 이 기술이 이미 넘어갔음을 여러분이 알았으면 합니다. So I haven't been to China, but I've seen the Weiyang masters, the various enlightened people, and I noticed that they don't have the technology that we do. 나는 중국에 가보지는 못했지만 나는 중국의 위양종의 지금 마스터 그리고 다른 깨달은 사람들을 봤을 때 그들이 아직 그것을 가지고 있지 않다는 것을 확인했습니다. Why not? 왜 아니냐고요? Because their disciples 그들의 제자가 too low. 너무 낮습니다. The level is too low. 단계가 너무 낮습니다. In Buddhism, you can talk all you want. 불교에서는 뭐 떠들고 싶은 만큼 But 떠들어도 how 됩니다. 하지만 many 어떤 enlightened disciples have you produced? 얼마나 많은 깨달은 제자들을 배출했는가 당신이. Beating around the bush. 빙빙 How 돌려서 many 말할 필요 PhD 없다. students 얼마나 have you 많은 produced? 박사를 배출했는가. What have they accomplished? 그들이 무엇을 성취했는가. As PhD holders, what have they produced themselves? 박사 학위를 가지고 있는 That's 자로서 무엇을 your legacy. 만들어냈는가. That's all that matters. 그게 What have you produced? 무엇을 What have you 만들어냈는가. contributed? 어떤 것을 And what have your 기여했는가. disciples contributed? 당신의 Because 제자들은 if you have 무엇을 기여했는가. contribution, you need to pass it on to the next generation. That's your duty. There's no excuse. 다음 세대에게 전수하는 Don't 것은 say I'm 당신의 great. 의무입니다. That's not enough. 난 최고야라고 You're 말하지 great. 마세요. But your disciples, your students must also be great. 당신이 Otherwise, your greatness dies with you. 당신이 위대한데 당신의 제자들이 위대하지 않다면 당신은 그것을 꼭 전수해야만 합니다. 그렇지 않으면 당신의 위대함은 죽습니다. That's Buddhism. 그게 불교입니다. We have no excuses. We make no excuses. 우리는 변명하지 않습니다. You cannot produce disciples. Shut up. 제자들을 양성할 수 Get out 없다면 of the way. 닥치세요. 그리고 비키세요. Do you understand? 이해하셨습니까? I'm calm. That's American technology 이게 미국의 from China. 기술입니다. Courtesy 중국에서 of 온 Master CheongJu. 선화상인 덕분입니다.
It's Chinese. 중국 It's not 것입니다. American. But 미국 것이 아닙니다. but 하지만 it's transmitted to the Americans. 하지만 미국인에게 전수되었습니다. No longer in China. 더 이상 중국에 없습니다. That needs to be told. 그게 알려져야 합니다. You believe it or not, 믿건 말건 your 간에 problem. 당신의 문제입니다. It's very important because the Chinese used to have it. They're the only one who have it. 중국이 유일하게 그것을 가지고 It's 있던 their secret. 국가였습니다. 그들의 비밀입니다. Only the Chinese used to have it. 오직 중국만이 가지고 있었습니다. And they, being Chinese, 근데 they 중국인이면서 didn't tell anyone. 다른 사람들에게 알려주질 않았습니다. 아니, He says, no, I'm not enlightened. 나는 아니야, 난 깨닫지 않았어. No, 아니야, go to America. 미국으로 가세요. 네. And because of that, 그것 때문에 the Chinese copied the Americans. 중국 사람들은 미국 사람들을 Ain't 베낍니다. it sad? You have the 슬프지 best 않나요? technology, the most 최고의 기술을 가지고 있는데 highest level of top secret technology. 가장 높은 기밀을 가지고 And you 있는데 neglected. You went and learned 근데 from the 무시했습니다. Americans how to 미국- make more money. 어떻게 돈을 더 많이 벌 수 있는지 미국인에게서 배웁니다. But the secret of the universe, the most important one, 하지만 우주의 비밀은 가장 중요한 the most 것을 valuable one, 가장 가치 있는 것 you have it. 당신이 가지고 있습니다. But you neglected that. 근데 무시했습니다. You say, that's nothing. Let's go 이건 make 아무것도 money, 아니야. 그냥 가서 돈이나 벌자. build rockets, 로켓을 만들고 build airplanes. 비행기 만들고. Okay? Does that answer your question? 질문 대답이 되었나요? 감사합니다, 마스터. Thank you, master. 근데 But- 종지도 말씀하신 시크릿 중에 들어간 겁니까? But guiding principle is it included in your secret? It's not my secret. It's Master CheongJu's secret. 저의 비밀이 아닙니다. 선화상인의 비밀입니다. Since when is my secret? 언제부터 나의 비밀이었습니까? Maybe. 아마도. It's top secret. Come on. Don't ask stupid questions. 멍청한 질문 If I said yes, 내가 내라고 하면 then I'm revealing the top secret 내가 already. 기밀을 말하는 거잖아요 이미. That's why it's maybe, 그래서 아마도 perhaps. I don't know. 잘 모르겠는데요. And that's a problem. It's top secret. You're not supposed. No one else supposed to know. That's why they cannot build temples for you. 그게 기밀을 가지고 있는 것의 문제입니다. 당신 아무에게도 말해서는 안 됩니다. 그렇기 때문에 사람들이 당신을 위해 절을 지어주지 않습니다. They build temples for her. 그녀를 위해서는 절을 지어주지만 Anyone else? 다른 분 I don't care anymore. 난 I'll 더 be 이상 here as long as 상관하지 you want. 않는다. Anyone wants to ask questions? 질문하고 싶은 사람. Stop here tonight. Thank 네, you. 여기서 끝내겠습니다. 감사합니다.